నమస్తే కాక వెల్కమ్ టు చిన్నోడు వార్తా ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం ఫ్రెండ్స్. చిల్లరేట్ ఇప్పుడైతే మనం మొత్తానికి మన గేమ్ అయితే స్టార్ట్ చేసాం పోదండి. చలో మనమైతే ప్రజెంట్ వచ్చేసి విచ్చేర్ 3 గేమ్ అయితే ఆడదాం పోదండి భయ్య. చలో మనమైతే గేమ్లోకి అయితే ఎంటర్ అయిపోతున్నాం కదా. చలో ప్లే బటన్. స్పేస్ చలో సెలెక్ట్ అయితే చేసేస్తాము. చలో మనకైతే విచ్చర్ డెమో అయితే వస్తుంది కదా. ట్యూటోరియల్ అయితే మనం చూసేద్దాం భయ్య. His mission to gather intelligence about Ciri. Yet Geralt arrived too late. The wild hunt had reached Hendrik first. The Witcher learned nothing from the spy's corpse, but the wraiths had failed to find his notes. Geralt read them and knew that Ciri had been a guest of the Bloody Baron, a local warlord, and that she'd quarreled with a witch. స్టార్ట్ చేద్దాం పదండి భయ్య. చలో మీరు చూసుకుంటే మనకి లాస్ట్ మిషన్ మనోడు కాడికి వచ్చింది కదా. ఏడికి ప్రిన్సెస్ని పట్టుకొని వచ్చింది. అగ్గో ఎన్నో ఉందా ప్రిన్సెస్. అగ్గో మనోడు మిగతా పెడుతున్నాడు కదా ప్రిన్సెస్కి. అగ్గో మనకైతే లొకేషన్ మనకైతే లొకేషన్ అయితే మార్కెట్ ఆగరా. చలో కాక మీరు చూసుకుంటే ఈ టైం అయితే మనకి రేజుగురం అయితే రావడం అయితే జరగదన్నమాట. మీరు చూసుకుంటే మనకి వచ్చేసి టోటల్ వాసి వాడు తస్తుంది. ఎవడు పోయి ఆడున్నది. సోల్జర్స్ ఎవరన్నా ఆడున్నది. సోల్జర్స్ పోయి అమ్మని ఎవడు అనుకున్నా కదా. ఇంకా మీరు చూసుకుంటే మనకి వచ్చేసి టోటల్ 300 మీటర్స్ దూరం అయితే ఉన్నాం మనము. బయట ఫుల్ జోర్లో వర్షం పడుతుంది. మొత్తం చుమ్మ చీకటి అడవి. జనాలు వర్షం పడుతుంటే కూడా బయట ఎందుకున్నారో నాకైతే అర్థం అవ్వట్లేదు. ఏం భయ్య మొత్తం అడవి ఉంది. టైం చూసుకుంటే 1:30 అవుతుంది. 1:30లో కూడా మొత్తం మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. ఇంకా మనం రోడ్ అయితే పోదాం పదండి. స్వీట్ బాయ్. నాకే దిమ్మ తిరుగుతుంది ఇక్కడ. ఏంది అమ్మని Lightning strike. మంటలు భయ్యా. ఏమైంది అది మంటలు. చిల్లబోయా మీరు చూసుకుంటే 150 మీటర్స్ దూరం అయితే ఉన్నాం మనం లొకేషన్కి. మనం వెళ్ళాల్సింది కూడా పైనే అనుకుంటా. కంపల్సరీ సీజన్ ఏంది మనం వెళ్ళాల్సింది. ఓడి అమ్మరే ఇదే కాకు. అసలు మనం ఇట్లయితే పోలేము. మనకు తెలిసిందే కదా. ఇంతకుముందు ఇట్లాంటి స్పేసులు తిరిగినాయి కదా భయ్య. మనం ఇంతకుముందు అంతా తిరిగినాయి కాబట్టి మనకు తెలిసిందే. కొత్తగా ఏం కాదు మనకి ఇవన్నీ. అది మొత్తానికి గ్యాప్ అయితే ఎక్కిస్తుంది. ఇక మనకైతే టెన్షన్ అయితే లేదు కాబట్టి తిరిగి ఆ ముసలోడి కాడికి అయితే వెళ్తున్నాం. నాకైతే అర్థమైపోయింది కదా. చెప్తున్నాం కదా కాక. ముసలోడి కాడికి అయితే వెళ్తున్నాం మనం తిరిగి. మొత్తానికి పైన చూస్తే జోర్లో ఉరుముతుంది. మొత్తం తగలబడి పోతుంది రాజ్యం నాకు తెలిసి. 71 మీటర్స్ దూరంలో ఉన్నాం. ఇంతకీలకి ఏమైందంతా ప్లెజెంట్. అందరు సైలెంట్గా ఉండని అయితే అంటున్నారు. రన్ యువర్ లైఫ్స్. చలో ఫైర్ అయితే నీకేం చేస్తాం. ఫైర్ అవుతుంది కానీ పైకైతే పోదాంపా.
చలో అయితే మొత్తానికి దగ్గరికి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాము. 120 మీటర్స్ దూరం అయితే ఉన్నాం కదా, చూస్తున్నాను మీరు. అసలు ఏమైంది కాక అంత టైర్డ్ అంతా? Oswin! Where's Oswin? Anyone seen him? Believe I saw him heading to the stable. What? Fire. You blind? Nobody willing to put it out? Ain't that simple. Most are afraid. Baron flies into a rage. He takes no prisoners. My brother's in the stable! We've got to save him! He'll burn alive! Him and the horses! చలో మనం ట్రై చేస్తారంట. Somebody ought to see to the Baron before he burns the castle down. చలో ఏడికెళ్ళాలి? అది పెద్ద మనిషి 42 మీటర్సా? తెలిసి ఇప్పుడు మనోడు వెళ్ళి కాపాడతాడేమో నాకు తెలిసి. ఇదేంది? Winds howling. You! అగ్గు తాత నువ్వేనా? Where do I know you from, eh? Ah, right! The Witcher! Come, drink with me! Pale as a ghost you are. I know your wife miscarried. Was that before or after you beat her to a pulp? What the fuck are you suggesting? Don't play me for a fool. You'd been beating him for years. Finally, they'd had enough and fled. Sound about right? ఫైటింగ్ ఇప్పుడు మనకి డైరెక్ట్ బండ బండ They బండ ran సాలే. from you, didn't they? Lying prick! You'll never learn. మనోడికి కిక్ అప్పుడే అవుటా? అమ్మ జాతి. We need to talk. అమ్మ తోడు మొత్తం గాలిపోతుంది ఇంకా భయ్యా. Sit down. You beat them. I never laid a finger on Tamara. Not once. And on Anna. That's another story. She always knew how to spark my ire. రన్ అవే. You knew they had run away from the start. Yes, I knew. Why didn't you tell me? Wasted my time. Say I had. Say I'd said I had troubles. Couldn't control my wife, my daughter. What kind of flaccid prick would you take me for? హౌ డిడ్ దే ఫ్లీ? వాట్ హ్యాపెండ్? ఒకటొకటి అడుగుదాం భయ్యా మనకైతే. Tell me everything you remember బై about the డిఫాల్ట్ day they ఆప్షన్స్ అయితే fled. ఇవ్వడం The జరుగుతుంది కాబట్టి truth మనం this ఒకటొకటి time. సెలెక్ట్ చేసుకుంటే పోతే మనకి I'd స్టోరీ been అనేది soaking తెలుస్తుంది. myself 3 days straight. Anna came to me, said they were leaving. I begged them to stay. She refused to hear it. I tried to stop her. She wriggled like an eel. We struggled. She fell. Last blasted thing I remember. Woke up in the morn, breeches heavy with my own piss. A large bump on my head. Sadly, they were gone. Know what that's like, Witcher? No. How the fuck could you? I was left with nothing. Nothing! Only the bottle. So what happened next? What happened next? Next. It only got worse. I awoke at sunset, not knowing how many days had passed. Thought it was all a ploughing, drunken nightmare. And then I went to the bedchamber, and Anna was not there. Instead, there was blood everywhere. I knew she'd miscarried. My breath short, my throat locked. I neared the bed and saw it. It lay there, a tiny thing, defenseless, on bloodied sheets, dead. And it was my doing. What did you do with the child? Maybe you're doing, maybe not. But that amulet she wore could be important.
or maybe the fact that she lost it. What did you do with the child? What was I to do? Took it out and buried it. Just like that? Damn you! I gave no thought to a funeral. It was a horror. I wanted it to end. That child had been my dream. I told Anna, the little one, our little one, to make things right. Yet she died before she could be born. Understand, Witcher? My child was dead. Keep it together, man. I feel your pain. I sympathize. I do. Thank you. And know I that hope I you hope you find find Ciri. your Ciri. Deal we made means I need to find Tamara and Anna first. Just so happens your unborn daughter might help us do that. What? How? Sometimes miscarried fetuses, if they don't get a proper burial, turn into botchlings. Into fucking what? No need the details. Details you don't need to know. There's a bond of blood between this creature and your wife and daughter. I can use that bond to find them. How? One of two ways. Legends claim you can bury a botchling under the family's threshold, perform a ritual and turn it into a lubberkin. ಏನು ಭಯ್ಯ That's a sort of ರಾಮಾಯಣ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗట్లేదుగా భయ్య a guardian spirit that could స్టోరీ lead మీద me to స్టోరీ your వెళ్తూనే family. ఉంది అమ్మ తోడు. And the other way? We kill it and draw some blood. Take that to the Peller and he does the rest. Do not kill my child. It's suffered enough already. Lift the curse that it may finally rest in peace. చలో Whatever we do, we gotta find the botchling first. I'll show you where I buried her, and I'll dig the grave at my threshold. If it turns out we can't transform the botchling into a lubberkin, they can bury us in it. Handy either way. లెట్స్ డూ దిస్. The sooner we resolve this, the better. Best do it tonight at midnight. Then wait here with me. Near midnight, I'll take you to where I buried her. Get word to the common folk. Ought to stay in their homes tonight and draw a line of salt outside their doors. And try to sober up. Do I take a shovel to dig up the grave? Take it. You'll need it, but not for that. A bit further. Follow me. చలో భయ్య మీరు చూసుకుంటే మనల్ని ఎడికైతే పట్టుకోబోతున్నాడు. చలో మనకి ఇప్పటికి అంటే చాలా టైం అయిపోయింది భయ్య. సో నేను కూడా మనోడు ఎంబటి ఫాలో అయ్యి నెక్స్ట్ మిషన్ ఏం చేస్తున్నాం తెలుసుకునే పోయే ముందు వీడియో ఇంతవరకు అయితే ఎండ్ చేసేస్తున్నాం. ఓకే దెన్ శివ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్. చలో నెక్స్ట్ వీడియో అయితే కంటిన్యూ చేస్తాను. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే వచ్చిన ఆడతావా ఛానల్కి. చలో బాయ్.